Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on e-media. Buenos dias, Zamboanga. Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, SM City Minpro, Mindanao Communicators Network, Mindanao Cable Televisions, and e-media. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages. Also, we are live at PRO9, as a Norton News Flash, 1 TV Philippines, ISA TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions here in Zamboanga City at MCTV and e-media. Happy Kapihan pong muli sa lahat nating mga viewers. Kumusta po sa ating mga Barangay Information Officers Network na nakatutok rin po sa ating program. Ang Kapihan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. And now, we are very happy po sa ating episode today dahil pag-uusapan natin, I'm sure very curious po ang lahat about dito. Pag-uusapan po natin ang first Philippine Polymer Banknote Series. At makakasama natin from the Bangko Sentral ng Pilipinas po mismo. Here in Mindanao Regional Office, we have with us si Sir Hermogenes Benaflor Jr., their Bank Officer 4. Welcome po sa ating program, sir. Yes, magandang umaga po. Buenos dias po sa mga nanonood po sa atin ngayon. Ayun. So welcome po, sir, no? Like I mentioned, pag-uusapan natin yung ating first Philippine Polymer Banknote. Yes. So we are very curious, kumusta po ba ito? Paano po ba ito natin ma-differentiate, no, sa ating mga old banknotes? So first po, can you tell us about the new releases of the Polymer Banknotes, its key features, and the reason for the country's shift to polymer? Okay, so magandang umaga ulit. Bago ang lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo yung ano ba yung mga in circulation ngayon. So ito lang po yung mga banknotes na pwede nating gamitin. So meron po tayong tatlong series actually, no. So unang-una, ito yung ipakita ko muna yung mga paper banknotes natin. So meron tayong old series na kung saan tinatawag is New Generation Currency Series. Ito po yung lumabas noong 2010. And after 10 years, lumabas po yung Enhanced New Generation Currency. Anong pakakaiba niya is makikita nyo sa side, meron na po siyang tactile marks, yung linya-linya sa side. At the same time, makaiba na rin po yung security thread niya. So ito yung paper, line-up paper banknotes. So yung pag-usapan natin ngayon is focus tayo ngayon sa polymer. Actually, itong polymer natin, kung matatandaan nyo, it was actually started nung April of 2022, itong 1,000 piso natin. So lumabas ito noong April 2022 at after more than 3 years, December 19 actually of last year, lumabas na po yung mga different denomination like 500, meron tayong 50, meron tayong 100 and 500. So this is polymer naman. So anong kaibahan niya? Of course, in terms of the materials, yung sa kabila is paper banknotes. But for the polymer, it is actually made up of, kung sabihin natin in simple layman's term, plastic po siya. So yung tanong natin is kung mag-ship ba ang Bangko Sentral into polymer. Actually, the Bangko Sentral stand is the BSP will continue to produce the paper banknotes together with the polymer banknotes. So ibig sabihin niyan, wala pong plano ang BSP sa ngayon, no, walang plano ang BSP na tanggalin yung ating paper banknotes. So it will continue to exist, and kasi nga yun nga bakit tayo nagkaroon ng polymer, kasi nga the global standard is every 10 years kailangan nating magkaroon ng siguro update. Yes, kasi nga siyempre nag-update din yung ating mga sinatawag nating mga counterfeiters o yung mga gumagawa ng mga perang peke. So kailangan din ng Bangko Sentral, this is a global standard by the way, na every 10 years, ang standard is every 10 years dapat magkaroon ng updates in terms of the banknotes. And ngayon, we actually hindi na tayo gumawa ng paper, kumbaga the paper banknote nandiyan pa rin, pero ang kaiba lang dito is we focus now on the polymer banknote. Kaya medyo
Kumbaga, yung changes kasi dati, paper, after 10 years, paper din. So ngayon kasi polymer. But still, the BSP would want to emphasize here that both the paper and polymer will coexist. And bakit din siguro, ituloy ko na rin, bakit siguro yun? Kasi yun yung isa sa mga naging reaction ng mga tao is, bakit daw nagbago yung actually. Image. Oo. So, the polymer, the Bangko Sentral would want to create environmental awareness at the same time maging kumbaga gusto natin i-showcase ang rich biodiversity ng ating mga hayop at the same time yung ating mga flora and fauna here in the Philippines. Actually, kung mapapansin nyo, in terms yung lineup ng ating polymer, mapapansin nyo, medyo familiar lang tayo sa 1,000 but to the 500, 150, medyo ngayon lang din natin to na-discover. So, yun yung So, we would want to showcase yung ating flora and fauna. But, hindi natin sinasabi na hindi importante ang ma-heroes natin. Kasi nga, sabi ko nga kanina, we will continue to produce yung paper banknotes natin. So, yun yung Okay. So, ano pa ba yung Sige natin sir, yun? follow up ko lang sir, no? Kasi you mentioned na talagang global standard siya na we need to update our Yes. banknotes every 10 years because of the, nag-update din yung mga counterfeits natin. No? So, how does the polymer material po enhance the security, yung Yes, features of the banknotes? Yes, And sige. how does it help prevent po yung ating counterfeiting? Sige. So, punta na tayo doon sa sa tinatawag nating kasi when this was launched actually before yung 1,000 piso, mayroon na tayong parang mantra yung polymer natin na tinatawag yung smarter, cleaner and stronger. Ito yung parati nating when we do lectures about polymers, ito yung parati nating sinasabi. When you say smarter kasi, medyo komplikado na yung paggawa ng polymer natin. Kung sasabihin natin, mas mahirap na siya i-counterfeit. So, kumbaga, ano yung meaning ng counterfeit? Iano ko lang kasi para at least medyo clear sa mga nanonood. No? When we say counterfeit, ito yung peke. When we say genuine, ito yung real. Yun yung But we uses the right term of counterfeit and genuine. So, yung mga in terms of counterfeit, the polymer, itong 1,000 piso actually. Ito. Nung lumabas ito nung April 2022 until November of 2024, of more than 2 years of using this, data shows this is a BSP data, data shows that for every 81 million na ni-release to the public, isang piraso lang ang counterfeit. So ganun siya. And it is of low quality. Although, hindi natin maiwasan i-compare kasi sa paper banknote, but still, gusto ko lang emphasize that yes. Pati sa mata ng BSP, both the polymer and paper banknote, pareho lang sa amin. Kumbaga, wala kami pinapaboran. So, but to lang, para at least i-compare lang natin yung in terms of ang paper banknote na kasi natin, for every 19,000, isa yung counterfeit. So, kumbaga mas marami yung nakikitaan natin ng counterfeit banknotes. Punta naman tayo sa recyclability kasi mayroong nagsasabi na anong plano ng BSP kasi nga plastic siya, diba? So iproproduce mo ng So actually meron nakipag-partner na si BSP sa UP. Actually basahin ko lang, UP National Engineering Center in terms of recyclability. So wala tayong problema doon. Meron ding mga issues on paano naman yung yung mga environmentalist na sabi nila kasi pag-produce plastic, So actually nagkaroon ng pag-aaral. This is in together with the De La Salle University for Engineering and Sustainable Development Research. It was known that 38.4 lang po yung carbon footprint ng polymer. In short, mas environmental friendly ito. Ano ba itong carbon footprint? Ito yung energy na ginagamit sa paggawa ng polymer. So the lower the carbon footprint, the better. So bakit siya lower? Kasi nga mas konti yung electricity na ginagawa. Kasi nga pupunta tayo doon sa stronger. Mamaya i-discuss ko yung stronger, Kasi nga mas konti yung kailangan i-produce kasi nga matibay siya. So mas konti yung carbon footprint niya.
But balikan mo natin yung second, no? Smarter, so punta tayo sa cleaner. Yung cleaner naman, mas konti yung, kasi nung lumabas actually ito, lumabas yung polymer natin, 1,000 piso. It was the time during pandemic. So, nagkaroon kumbaga, one of the consideration is yung sa regarding sa ating cleanliness. So, in terms of bacteria and germs. Transfer Oh, of the bacteria. Oo. Kung halimbawa hindi tayo nagdi-disinfect ng kamay, then we have this virus and germs, or the bacteria itself, mag-stay yung the bacteria or the germs or for only 1 week. 1 week magstay dito. But for the paper banknote, it will stay for 3 weeks. And in terms of bacteria and germs and viruses, 1/4 lang po yung mag-stay dito. So mas mas konti yung germs and bacteria. Stronger naman, ito maganda rin 'tong pag-usapan, no. Sabihin na lang natin, no, the same data, yung April 2022 until November of 2024. The number of unfit banknote or yung mga nagiging sira, nagiging bulok for the paper banknote is actually for every 100, 54 yung bumabalik sa Bangko Sentral. Kasi nagiging unfit na siya. When we say unfit, these are banknotes na kino-consider natin na pwede na siyang i-retire. So, ang polymer naman, for every 10,000, 8 piraso lang po yung bumabalik sa BSP. So that's why here in our BSP Zamboanga, meron lang pong kokonti lang, hindi pa po umaabot ng 1 karton yung polymer natin. So ganun siya katibay. That's why in terms of sabihin natin mas tipid ba ang Bangko Sentral? Dahil mas matibay siya, mas matagal yung pag-produce, mas konti yung carbon footprint nga in the long run, mas tipid ang government. So, yun yung magiging natin. Kaya nga, gusto namin emphasize na for BSB, what is 1,000 piso polymer and 1,000 piso paper banknote, pareho lang sila. So, Sir, yun. in terms of durability, no, what is the expected lifespan po ng ating polymer compared to the paper? Okay. For the paper banknote, the usual study, merong study na kinandak, it will last for 1.5 years. 1.5 years. But for the polymer banknote, it will last until 7.5 years. The polymer is actually 2.5 to 5 times stronger than the paper banknotes. So yun yung niya, yun yung nasa study natin. So thank you very much, sir, for sharing with us na talagang in terms of security, in terms of the cleanliness, and in terms of durability, talagang proven po, based from the studies na nagawa ni BSP, since nailabas na po yung first natin na series nung 1,000 piso, na natin siya, na-release natin siya last 2022. So based from that, talagang okay yung ating durability, lahat po, So far po, kumusta po yung public, How did they respond to the new polymer banknotes so far, and what are the common questions po and concerns that people have? I know medyo marami-rami po, Actually, yung lumabas yung 1,000 piso, yung isa sa mga naging concern nila before. Kasi nga, nakaroon ng, sabihin na lang natin na misunderstanding, Misconception, misconception, sir. Yes. I think. That's the better term. Misconception na kapag tinupi daw, o natupi, ang polymer, wala na siyang value. But for the BSP, be it polymer or paper banknote, kahit nakatupi yan, pera pa rin yan. So in short, may value pa rin. So walang katotohanan po na kapag tinupi, kahit ilang tupi pa yan, kahit 20 tupi pa yan, may value pa rin sa BSP. So naging misconception yun. Siguro isa yun sa concern nila. Another concern siguro yung lumabas through the social media is yung mga naplantsa. Ayan. Kaya that's why gusto ko rin i-emphasize, although mamaya pa naman yun yung sa pero pwede ko na rin siguro i-discuss. So kapag may mga banknote na nasira, nakain ng, siguro na nakagat ng hayop, or
kinakain ba ito ng anay or ng langgam, napunit. Mayroon tayong sinusunod na patakaran. Actually, this is actually usually hindi aware yung mga ating mga kababayan, no. Alam nila kapag napunit daw, dapat daw ang serial number daw yung maiwan. But the answer is no. Hindi po kailangan ng serial number kapag napunit or nasira unless kung nahati sa gitna. But in case kung hindi nahati, may tinatawag tayong 3S. So ano yung 3S? Unang-una, surface area. Dapat daw umabot ng 60% yung ating surface area. So, meron yata ako ditong na ano. So, meron ako dito actually. Ito yung ginagamit ng mga ng mga banks. So, kung makikita nyo, no, these are 25 boxes. So, when we say 60%, dapat umabot ng 15 box. So, ilalapad lang natin. Yan, dito. Sorry, baliktad. Kapag umabot ng 60%, pasado na siya sa surface area. Bakit 60%? Kasi kung less than 60%, gawin natin 50%, tendency is palitan ko yung kalahati, kinabukasan yung kalahati, which is not ko. So yun yung ano. So dapat 60. Second is, dahil this is the money of the Philippines, no, through the central bank. Ito yung katibayan na these are legal tender, no. So dapat may maiwan na signature kahit na kudlit or kahit na period or konting ano lang, may maiwan lang na signature, either the BSP governor or the President of the Philippines. The third, ito yung isa sa pinasok, no, yung tinatawag na security threat for the paper banknote or the ito, shadow thread for the polymer. Bakit sinama ito? Kasi nga, meron kasing ginawa dati yung mga counterfeiters natin na tinatanggal nila from the 100 piso yung security thread ng paper banknote natin, lalo na yung itong luma. Gumagawa sila ng counterfeit banknote, ini-insert nila yung 100. So that's why sinama yung security thread for the paper banknote and shadow thread for the polymer. So yun yung the reason why sinama yun. Kaya that's why 3S. Sinabi ko kanina, papasok lang si serial number kapag napunit sa gitna, cut into half. So kailangan mo i-determine na this belongs to that. That's why tingnan natin yung serial number kapag pareho. Pero kung hindi napunit, example lang, ito gino-joke ko parati, no, kapag may anay kayo sa sa bahay. So pwede nyong ipakain yung serial number. So joke lang yun, ha. Pwedeng maiwan to, pwedeng mawala tong both serial number. But for the BSP, papalitan pa rin siya. So saan siya papalitan? Normally, total may BSP naman sa Zamboanga branch, papalitan naman siya sa BSP mismo. But for those na medyo malayo yung BSP, kapag tanggapin naman ng banks, okay lang naman. Kasi alam din naman nila yung 3S na natin sinasabi. So, yun po. 3S, again, security thread, surface area na 60%, then signature. Yan. So, klarong-klaro po yun, sir. No? Just in case lang naman. Pero I believe, sir, na itong polymer natin ay mahirap talaga since you mentioned that it's durable. So, mahirap siyang anayin. Yes, Not unless, yun, makagat ba ng any animal. So, mahihirapan silang mapunit ito. Yes, actually, ito yung pinagmamalaki din ng Bangko Sentral, yung first tier na tinatawag. Kasi sabi nila, baka daw tumakbo kasi plastic siya. Pero kung, although I'm not doing this na, pero kung natural lang pag hindi siya sadyang mapupunit. Oo, hindi siya mabilis talagang because of the durability nga, like you mentioned kanina. So, sir, ito po, how does the cost naman of producing polymer banknotes compared to the paper banknotes? And what are the long-term financial implications nito, no? Actually, I don't have the exact figure, no? Although, tinatalo din namin to sa aming head office ko, talaga, magkano yung per banknote. But, ito yung official sagot nila na dahil kung sabihin natin, siyempre, dahil polymer ito, kung i-compare mo sa paper banknotes, siyempre, sabihin mo, mas mahal siya in terms of its production cost. But, ipapasok natin yung
yung pagiging durability niya. Kasi siyempre, ibig sabihin, mas konti yung kailangan i-produce. So in the long run, makakatipid ang Bangko Sentral ng 30 to 50% in terms of savings. So yun yung ano niya. Siguro, to add lang siguro kasi hindi natin na-discuss yung security features kasi you medyo go ahead nag-jump po. tayo dun sa ano. No? Pero sige, okay. So I'll take advantage na rin this, no, to give you the security features. Kasi nga, Mas mahirap ba siyang i-check po, no? Yung fake compared to the old banknote? Yes, because nga no, dahil medyo maganda tong ating, kasi smarter to, no. Yung mga hindi naman natin sinasabi na hindi siya maka-counterfeit talaga kasi nga meron nga isa for every 82 million, no. Pero low quality. Ibig sabihin, kapag tayo ay aware sa security features, mas madali nating makita kaagad na peke pala ito, counterfeit pala ito. So that's why ito yung i-discuss natin ngayon. So actually, there are 4 levels of security features. The first level is with the use of senses. Ito yung ating sense of sight, sense of touch, and with angles, tinatawag nating feel, look, and tilt. Second is with the use of apparatus. Kung pupunta po tayo sa mga malls or supermarkets, ito yung ginaganon nila. So yung UV lights na tinatawag, or yung banknote checker nila, or pwede ring magnifying lens. The third is for the police, yung forensic. Ito yung silang sa kanila to. And the fourth is of course dun sa Bangko Sentral. But we will discuss the first level for the general public. Unang-una, ang polymer natin, because this is made up of plastic, smooth dapat siya. So, sige, pwede nating i-ano, no? So, smooth siya. If i-compare mo sa paper banknote, rough siya. Kasi the paper banknote is made up of 80% cotton and 20% abaca. But for the polymer, it is smooth. Although sabi nila, merong mga rough areas. Actually, embossed print po yan. But generally speaking, it should be smooth. That is the first. For the second, enhanced value panel. This is actually the same sa ating enhanced generation banknote. We will be using that till, ito yung ginagawa natin, no? No, kung makikita mo sa camera, gumagalaw-galaw yung ano. Meron tayong rolling bar effect dyan. So yan. Yan yung rolling bar effect. So this is actually good, no? Experience shows or data shows na lahat ng mga counterfeit banknotes na natagpuan sa ating paper banknotes, normally itong linya na to static. Hindi siya gumagalaw. Okay? This is common to 500 and 1,000 piso. For 100, wala. Kasi, sige, pag-usapan natin for 100. Kasi nga, for the 500 and 1,000, dahil siya yung usually na target na i-counterfeit, meron tayong 15 security features na first level. For the 150, only 12. Next is the Flora Clear Window. Ito, kung makikita mo itong Flora Clear Window, if you put it against the lights, so halimbawa, in my case, no, i-put ko against the light, so may makikita kayong text na BSP sa loob, yan. At kung hawakan nyo siya, naka-emboss po siya. Ibig sabihin, makasap or rough siya, rough to the touch. Okay? So, yan yung ano. The third is the serial numbers. Ito yung serial number. Ito, clue na to sa inyo ha, doon sa mananonood. Hindi po gumagawa ang Bangko Sentral or any other central bank, for that matter, ng letters O and I. Kasi napapakamalang 0 and 1. So, hindi po tayo gumagawa niyan. So, in short, kung meron kayo makitang serial numbers na may O or I in that serial number, automatically that is counterfeit banknotes. And it is asymmetric. Next is the tactile dots. This one, ito yung gusto natin kasi tulungan yung mga person na nahirapan tumingin, visually impaired, yung mga kaibigan natin na medyo malabo ng mata. Gusto natin silang bigyan ng opportunity na relate sa ating pera. Inclusive, this is for inclusivity. So, for 1,000 we have 5 dots. For 500 we have 4. For 100 we have 3. And finally, for 50 we have 2. Then, the next is embossed print. Ito na yung sinasabi natin na magaspang, no? We have the Philippine Eagle. Actually, itong hawak ko, example lang, Philippine Eagle. We have the Sanlibong Piso or the word in
na Tagalog dito sa baba. We also have the Republika ng Pilipinas. And of course, the signature, 4 na area yan. Ang kaibahan no, diba kanina we discussed yung 1,000 and 500 merong enhanced value panel. Dito sa 100 and below wala. Pero maganda dito, the 100 sa side and the 50 meron ding embossed. So 5 yung embossed sa harapan for 150, for 500 and 1,000 only 4. Ngayon, tanungin natin no, how about yung sa likod? For 100, 50 and 500, yung mga lower denoms natin, wala po siyang embossed print sa likod. Wala. But for 1,000, meron siya. So we have the South Sea Pearl. Meron din tayo itong Tubataharif Natural Park. Dito sa side, yung 1,000 piso. We have the 1,000 piso and the map. So yan yung mga naka-embossed. So yan yung yung embossed print. Next is the shadow thread. This is actually can be seen na mas maganda sa against the lights. Ito yung importante kasi this is actually one of the 3S na pinag-usapan natin kanina. This is the shadow thread. Dito, ito yung okay? So yan yung shadow thread. So kung titingnan mo siya, meron siyang, example, in my case, no? Yes, 1,000 BSP, 1,000 BSP, pero nagkakabaliktaran siya. The next, ito yung medyo marami. Itong vertical clear window. This one. Kung titingnan natin, no, meron siyang metallic feature for 500 and 1,000. Bakit siya may metallic feature? Ano ba ang metallic feature? These are the changes, the shift in color, the shift in appearance, the changes in, ito yung, kumbaga, ito yung nahihirapan yung mga counterfeiter. Actually, ito yung, kumbaga, nakakaangat sa BSP. Kasi nga, when we say metallic feature, may changes in color, shift in appearance, na kung saan the counterfeit do not have that capability. Example nito, dynamic wave. Ito yung dynamic wave, yung sa taas, pati sa baba. Kung titingnan mo siya, hindi siya static. So, para naga-wavy, meron siyang wavy effect. Meron din tayong tinatawag na yung the Republic of the Philippines seal as well as the mirror denomination dito sa baba. Na meron din siyang vertical line effect na kung saan at an angle makikita mo yung logo ng Republic of the Philippines seal. Pero pag tingnan mo sa kabila, parang nawawala, tapos parang may bumabalik. So hindi siya buo. Then the next is the BSP logo at the same time itong 3D denomination sa baba na meron naman siyang rainbow effect. So yun yung kagandahan niya. So marami siyang dito. And hindi lang yan, meron din tayong flying eagle na makikita sa ilalim ng BSP logo na kung saan paghawakan mo siya, naka-emboss din. And kung mapapansin nyo, if you put it against the lights, meron kang makikita dyan na parang window or yung parang clear window na medyo hindi siya clear masyado. So that is parang translucent siya. Yan yung iridescent figure na kung saan pag titingnan mo siya at an angle, hindi po siya basta-basta. Katulad ko iharap ko lang sa camera para medyo Pag diretsuhin mo siya tingnan, hawak ko is blue. 1,000. So blue siya Pag titingnan ko siya, ibababa ko siya para nag-change siya ng color intensity, nagiging dark blue siya. So hindi siya same at ang angle, hindi siya sabihin mo pareho ng intensity. Makakaiba siya actually For 1,000 color blue, for 500 we have color gold, for 100 we have lilac, then for 50 we have color red. So ganun siya. So magkakaiba. So ano pa yung hindi ko na-discuss? Yan, actually na-discuss ko na lahat. Yung 15. Sir, thank you very much for discussing sa atin yung mga features talaga ng ating At talagang mahirap siya kasi maraming ang mga security features na mahirap talagang i-counterfeit. How about, sir, na-mention nyo kanina yung about sa environmental, benefit niya. How about po yung process of disposing ng ating mga damaged or worn out polymer banknotes? Oo. Saan po siya napupunta? Paano po yung process natin? Na-mention ko to kanina yung kasi natin, yung polymer natin. Sa ngayon
hindi po pa siya, kumbaga, kinokolekta pa siya ng BSP. Kasi nga, dahil matibay ang ating polymer banknote, napaka-tsamba na bumalik siya sa BSP agad-agad. Siguro yung bumabalik agad-agad, ito yung mga napunit, ito yung mga naplansya, or yung mga may nagawa ng, kumbaga, na may ginawang, pero kumbaga, hindi siya normal. Pero kung normal lang ilagay mo sa wallet, actually, kahit nga mahulog siya sa putik, pwede mo siyang hugasan ng tubig and it will go back to its natural state. It's kumbaga, di tulad sa paper banknote, pag nahulog siya sa kasi medyo mag-ano na yung, yung texture niya. So that's why, because of that, mas konti yung bumabalik sa BSP. So, sabi ko kanina, kapag dumami na yung bumalik sa BSP, hindi po siya susunugin or itatapon saan-saan. Ang plano po ng BSP is to recycle it. That's why we have partnered with the UP National Engineering Center para paano siya i-recycle. Actually, when we do research in some other central banks like gumagawa ng polymer like Canada, the Central Bank of Canada, they are doing this, They are recycling it. Ginagawa nilang plastic chair, plastic na table, and 'di ba, magagamit pa natin. So hindi nagtatapos ang Actually, kailan ba yung kami nagpunta sa Cebu? We have this yung mga polymer pala natin. Pwede siyang gawing ulit kumbaga anything na gusto mong isipin. We have the plastic cabinet and meron nga even bag na eco bag na gagawa nila ng paraan with the right technology. Yan. Sir, are there any plans ba to release other denominations? Kasi as of now, we have the 50, 100, 500, and 1,000. So, may chance po ba na mag-release? May plans mag-release actually, ng other? i-mention ko na rin, Oo, kasi marami ding mga nagtataka. Bakit daw naging 4 na lang? So, we have this 100, 500, 150. So, bakit walang 200? So, yun yung nagtaka rin ng mga tao, So, yung 200 kasi, as early as 2021, nagkaroon po ng desisyon si BSP na because of the low demand in 200 piso paper banknote, hindi na po nagpro-produce si BSP ng paper banknote ng 200 beginning 2022. So, kung mapapansin nyo, wala na po tayong paper banknote masyado na nagsisirculate. But again, this is to emphasize that kung meron magbayad ng 200 o may makuha kayong 200, legal tender pa rin naman siya. Same goes with the 20 piso. Kasi nga, the 20 piso banknote is still legal tendered. But hindi na rin po siya sinama sa line-up ng polymer. As to the future, sa ngayon wala pa po yung plano si BSP na dagdagan or it will stay as is. So 100, 500, 150. So 4 denominations for our polymer. Okay, last din na lamang sir, how will the BSP educate po yung ating public sa proper handling and care po ng ating new polymer banknotes? Kasi I'm sure marami pang misconceptions, marami pang questions. So yung iba rin po ayaw pang magkaroon ng mga ganitong klase kasi hindi pa sila sanay. So paano po yung education to the people sa ating residents? And ito rin po pahabol, paano po yung, meron pa bang mga hindi tumatanggap ng mga ganitong banknotes? Sa ngayon, wala na po tayong naririnig recently na medyo, siguro during that time, yung nagkaroon ng misconception na yun nga, pagtupi, bawal na, wala ng value. But ngayon, tinatanggap na po siya. Actually, we are very much happy the BSP is very much happy na tinatanggap na po siya ng publiko. Actually, nakaroon din ng study ang BSP at tanggap na siya. I don't know if I have this data, Sige lang, check ko if I can. Ito. Sorry lang ha. Sige. Nandito lang para at least hindi tayo magkamali sa figure, Ito. Ito ha. Since the release of 1,000 piso polymer denomination in April 2022, public access has steadily grown. Actually, ito ha. Q1 2024 revealed that 68.3% were aware of 1,000 piso and approved of it from 38% of 2023 Q1. Ibig sabihin, in a span of 1 year,
yun, 30% kaagad yung nadagdag. Tapos, kaya nga, the BSP decided to launch the 50, 100, and 500. Kasi nga medyo okay na sa bangko, okay na sa public yung acceptance. In terms of ano ba yung tanong mo kanina? Yung ating proper handling, paano po yung education natin no, sa public? Ito lang ang gusto sabihin ng BSP how we take care of our paper banknotes, we should also take care of polymer, same treatment. Actually, the BSP through the conduct of yung sa page namin, Facebook page, parati natin remind na alagaan ng pera natin kasi ito ang ating yamang lahi, ito yung ating But for the BSP, kaya nga equally important siya, no? So, kung ano yung pag-aalaga nyo sa paper banknote, same din sa polymer banknote. Nakaibahan lang niya is the materials. So, paano ba natin alagaan yung banknote natin in general? Kasi same treatment lang naman siya. Unang-una, ito yung natin. Wag natin siyang sulatan, wag natin siyang tupiin ng sadya kasi nga ito yung ito yung kumbaga symbol of our being Filipino. This reminds us of ito yung ating kayamanan, no? So, kapag tayo ay may wallet, wag natin siyang tupiin tapos ilagay sa wallet. Kasi nga it will create memory line. So, pwede natin siya iganon. Tapos, okay lang kung kahit folding wallet yung natin. Kasi, nakaroon lang curve, pero walang line But still, kahit may memory line pa yan or may value pa rin. So, lang tayo. Kumbaga, we would like to request kasi nga, kapag maalaga ang pera natin, anong magiging epekto yan sa atin? In the long run, makakatipid ang government sa pag-produce ng pera natin. So pwede nang in general pwede nang gamitin in some other projects, parang ganoon. So yun lang, never ever do something na sulatan, sunugin ng sadya, i-crumpled, walang katotohanan yung ganun tapos magiging genuine o hindi. So wag nating gawing siya, treat it as your personal property. Parang kumbaga ganun. Yung natin. Thank you very much po sir sa inyong pag-share po ng ating mga features of the polymer banknotes, and of course thank you rin po sa pag-remind sa ating public on how to take care of their money. So again po, ito yung mga bago Ito yung first Philippine polymer banknotes po na inilabas ni BSP. Kaya ingatan po natin ito. Ito circulating na po sa public here in Zamboanga Peninsula and even in the entire Philippines. So alagaan po natin ito just like what Sir Germs mentioned po kanina kung paano siya alagaan, how to take care of it, and nalaman na din natin yung mga security features niya and even the durability po ng ating mga bagong banknotes. So with that po, thank you very much Sir Germs. Any more welcome. Message po, reminders sa ating public? Sige, oo. So gusto ko lang ulitin para lang doon sa mga late tuners or yung mga hindi nakapanood gusto lang emphasize namin na both the polymer and the paper banknotes sa mata ng Bangko Sentral pareho siya. So it will coexist. So, walang katotohanan na mag-shift tayo towards polymer. The BSP produce both series, the paper, ENGC, and the polymer first Philippine polymer banknotes. In terms of the Philippine polymer banknotes, maganda ito kasi nga meron tayong sinasabi na smarter, cleaner, and stronger. Mas mahirap siya i-counterfeit, mas matibay siya, kaya makakatipid ang government sa pag-produce. At the same time, hindi agad-agad papasok yung mga viruses and germs or bacteria sa ating polymer banknotes. So, yun po. Thank you. Thank you very much po. Once again, we have Sir Hermogenes Buenaflor Jr., the Bank Officer 4 po ng BSP here in Mindanao Region. Maraming salamat, sir, for this opportunity.
Thank you po. Ayan. Thank you so much. Thank you po. And then of course, thank you din sa lahat po ng ating mga viewers. Sana po ay marami tayong mga natutunan no, ngayong araw sa ating episode. And with that, of course, we would like to thank the following sponsors. We have Dunkin, Penguin, Zamboanga, Karimadon, and Camiseta, all available here at SM City Minpro. Sa ngalan pong muli ng PIA Director General Catherine Chloe De Castro and PIA Regional Director Miss Noemi Adaga, ito po si Myra Espinosa para sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Muchísimas gracias. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.